الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين والهادي إلى سبيل الحق والرشاد والشافع المشفع يوم المعاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. My dear respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created jinkind and mankind except to worship me. This verse clearly mentioned the purpose of the human life. The main purpose of the human life, to worship to Allah, to please to Allah subhanahu wa ta'ala. For the ibadah, there are different types of ibadah. One is ibadah al-ma'liyah, the financial ibadah. Other one is al-ibadah al-jismaniyah or badaniyah, the physical ibadah. When we do the financial ibadah, sometimes we used to mention different names. Basically, this name came from Allah, like al-zakah. Sometimes we used to say sadaqah, sometimes fitrah, sometimes fidyah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned a beautiful name in the Holy Quran. This name is Qardan Hasana. Normally used to say Qardi Hasana. Rabbuna Jalla wa Ala mentioned in Surah Al-Muzammil, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. And establish regular prayer and give regular charity and loan to Allah. Qardan Hasana, loan to Allah. Beautiful loan. Beautiful loan. Allah never said, give Allah the zakah, the sadaqah, the fitrah, the fidyah. But Allah said, give me qardi hasana. Give me qardi hasana. قال العلماء, qardi hasana is better than the sadaqah. Allah Azza wa Jal said, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. In Surah Hadid, verse number 11, Allah said, who is it that will give Allah beautiful loan? Is there anyone to give Allah beautiful loan? Qardi hasana? Who is the one? من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فيضاعفه له وله أجر كريم. Along that Allah will repay after increasing it many times
and grant him a generous reward. Allah will give you multiple reward. When this verse reached the Sahabi, one of the Sahabi's name is Abu Dahda al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. He came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, I have heard Allah wanted Qardi Hasana. Does Allah need Qardi Hasana, Ya Rasulullah? Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, yes. Allah mentioned in the Holy Quran, Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. Abu Dahda al-Ansari radiyallahu ta'ala said, Ya Rasulullah, stretch your hand, Ya Rasulullah. Prophet sallallahu alayhi wa sallam stretched his hands. Abu Dahda radiyallahu ta'ala anhu caught his hands very tightly. Then Abu Dahda radiyallahu ta'ala anhu said, Ya Rasulullah, I have a garden of date. Ya Rasulullah, there are 600 trees, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, I want to donate, I want to give this beautiful garden of date as a Qardi Hasana, Ya Rasulullah. Abu Dahda radiyallahu ta'ala anhu given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam this garden and said, Ya Rasulullah, this is Qardi Hasana to Allah. When he went at night at home, he said, Oh my beloved wife, today I have given my beloved garden of date as a Qardi Hasana to Allah Azza wa Jalla. His wife replied, Oh my beloved husband, this is the good business with Allah. Allah wanted to give the Qardi Hasana. This is the best gift to Allah. Respected brothers and sisters, Allah Azza wa Jal said, In tuqridullaha qardan hasana yuda'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. If you give Allah a beautiful loan, He will multiply if for you and forgive you. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. And Allah is most appreciative, most forbearing. Ash-Shakur. قال العلماء, Allah used the word qard. If I give you some money as a qard, you have to return it. Or if I take some money from you, I have to return it. With the form compulsory, I have to. Ulama said Allah used the word qard. It's mean when you give to the mosque, madrasa, any needy people as a Qardi Hasana, it is compulsory, it is formed for Allah subhanahu wa ta'ala to give you ahsanul reward. It is compulsory for Allah Azza wa Jal. That's why Allah mentioned the word qard. Qard means have to return it back. Have to. My dear respected brothers and sisters, قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. Allah Azza wa Jal made an agreement with the nation of Musa alayhi salatu wasalam, with Bani Israel. Allah given a beautiful commitment to the Bani Israel. And Allah said, I'm with you. Allah said to Bani Israel, I'm with you. Inni ma'akum. Not only with the Bani Israel, until the day of Qiyamah. Those people will come in this world. If they practice this amal, Allah Azza wa Jal said, I'm Allah, I'm with you. Inni ma'akum. La in aqamtumus salah. If you establish regular prayer, وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةِ, and if you give the charity, وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ, and if you believe on my prophet and messengers, and if you help them,
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. And if you do the qard hasana, if you give to the qard hasana to mosque, madrasa, needy and poor people qard hasana, I am Allah, my commitment with you. I'm Allah with you. This is the best reward in this dunya and the akhirah, the qard hasana. My dear respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala said in another verse, Ya ayyuhalladhina amanu, wa you who believe, in tansurullaha, if you help Allah, in tansurullaha, if you help Allah, yansurkum, He will help you, and plant your feet firmly, wa yuthabbit aqdamakum. Allahu Rabbul Arshil Azim. Allahu Rabbul Arshil Azim. Rabbus Samawati wal Ard. Allah does not need your help and support. But poor and needy people, they are makhluk of Allah. Mosque is Baitullah, house of Allah. Mosque need help. Poor people need help. If you help to the mosque, help to Allah. If you help the needy and poor people, it means you are helping to Allah, who is Rabbul Arshil Azim. He will help in this dunya and akhirah. This is His commitment. May Allah give us ability to do the qard hasana. Do the qard hasana. May Allah give us ability to spend some money for the sake of Allah, who is Rabbul Arshil Azim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ana iyyahu bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun ra'ufur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، أنت ولينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجداتنا ولخالاتنا ولمن له حق علينا. يا رب استر عيوبنا واقبل دعاءنا واقبل مسجدنا واقبل جمعتنا واقبل خطبتنا كما تقبلت من عبادك الصالحين. يا رب حرم جسدنا من النار وارزقنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أيها الإخوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.